Xin chào quý vị, đây là chương trình Tài Chánh của Little Sài Gòn TV. Hôm nay Linda và Katie trở lại với những hot topics, là những tin nóng dành cho tiểu thương. Hi Linda, please go right ahead to our hot topics today. Hi Katie, thank you. And thank you everyone for joining us today. We thought today we would change the format a little bit on our hot topics and talk about one hot topic that's very hot these days, and that's tariffs. And so small businesses are really going through some really difficult times right now. We're seeing almost daily changes to our tariffs and our systems. These changes are affecting everyone, both personally and with our businesses. And it's become very, very difficult for business owners to be able to make adjustments so that they can keep their businesses afloat. So today we're going to take a look at currently what's going on with tariffs and the effect that they're having on our small businesses and the economy. So first of all, what the heck is a tariff? A tariff is a tax that's imposed by a government on imported and exported goods. When a country places a tariff on imports, foreign-made products become more expensive. Tariffs may encourage consumers to purchase domestically made goods if they are cheaper than their imported goods. And if this were to happen, this would be a great boom for America. However, we are part of a global economy. Very few businesses in this country have products that are 100% made of domestic parts and materials. In many cases, a business just can't even manufacture their products unless they have imports, because the parts and the materials are just not made here or available in the US. In our current situation, we have about 60 countries that have had increased tariffs imposed on them. Economists are warning us that these tariffs could lead to higher prices for both consumers and for our businesses, when we're in a time already where everyone is feeling the effects of inflation and was under extreme pressure before the tariffs even went into effect. So there are three different types of tariffs. The first is valorum, and this is when there is a percentage of the value of the goods that is taxed. So as an example, say an importer is bringing in cell phones, importing them directly into the US, and that cell phone cost $500. And now with a new tariff put on them, say it was 10%, they will now be paying $550 for that phone. And in turn, that cost is going to be passed on to the consumer. The second tariff is specific tariff, which is a fixed amount per unit of goods. So as an example, an importer is bringing in shoes into the country, and say there's been a tariff imposed on them of $10 per pair. So $10 would be added to every pair of shoes they import, regardless of the actual cost. And then the third is a combination, where you're combining both a percentage of value as well as a flat standard fee against that item. Quý vị vừa nghe hôm nay Linda và Katie mang một cái topic mà một cái hot topic mà nó really hot, đó là về vấn đề tariff. Quý vị cũng thấy hàng ngày chúng ta trên tất cả các kênh đài và những cái mà nó ảnh hưởng đến cái kinh tế, nhất là về tiểu thương. Katie với lại Linda hôm nay mang những cái hot topic về tiểu thương ha, tiểu thương dành cho những người buôn bán giống như các bạn, các anh chị em, và những người tiêu thụ giống như chúng ta, consumers ha. Thì những cái tariff này nó sẽ ảnh hưởng gì đến tiểu thương? Thì quý vị cũng biết
Tariff là một loại tax, nó là cái tax mà nó đánh vào những cái vật dụng mà nó imported hoặc là exported, tức là mình xuất khẩu hoặc là nhập khẩu ha. Thì khi mà cái tariff này đó nó đánh vào những cái mặt hàng mà nó được làm từ nước ngoài, tức là mình nhập khẩu đó từ Mỹ, tức là mình import những cái món hàng đó vô đó, thì nó sẽ làm những cái món hàng đó nó đắt tiền hơn. Và quý vị cũng biết rằng là ở Mỹ đó, mình ở Mỹ rất là khó tìm những cái mặt hàng nào mà 100% made domestically, tức là làm ở trong nước Mỹ. Vì vậy cho nên mình trong những năm 2-3 decade vừa qua là mình sống ở trong một cái global economy, một cái kinh tế của thị trường quốc tế. Và 60%, không phải 60 đất nước sẽ dùng cái tariff, tức là thuế mà mình sẽ vừa nghe tới, nó tăng cái thuế import export đó vào những cái mặt hàng mà đi vào Mỹ. Vậy thì 60 đất nước này là những đất nước mà xưa nay có những cái mặt hàng vào nước Mỹ, cho nên chúng ta là consumer, chúng ta là business owners, mình sẽ directly sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái phần thuế lên như vậy. Dĩ nhiên nếu mà tất cả những mặt hàng domestically được làm ở Mỹ, nó làm cho booming cái kinh tế của Mỹ thì mình không nói, nhưng mà hiện tại thì mình sẽ phải bị những cái phần thuế má rất là cao vào những cái thứ hàng mình sử dụng. Dạ, thì nó có 3 cái loại tariff, nghe cô Linda nói không? Một á, là nó đánh vào cái phần trăm của cái mặt hàng đó vào nước Mỹ. 2, nó đánh vào, nó có thể có một cái fixed amount. 3, nó có thể dùng hai cái loại đó để mà cái mặt hàng nó có thể tăng giá. Please go ahead. Okay, thanks, Katie. The impact of increasing tariffs on foreign-made goods is twofold. They can help spur the U.S. manufacturing by discouraging U.S. companies from purchasing imported goods from countries that have actually normally would have lower production costs by making the imports more expensive. The goal is to increase the number of companies and encourage them to buy American-made goods, which unfortunately does have higher production costs. Our current government believes that tariffs on foreign-made goods will lead foreign countries to bring more manufacturing to the U.S. so that they don't have to incur the tariffs. If this were to happen, it's a great win for the U.S. However, building manufacturing facilities can take years and millions of investment dollars to do this, and we don't know that these countries are willing to make that type of investment. As we've seen, the countries that have higher tariffs imposed on them, they can retaliate, and they impose their own tariffs on U.S.-made goods. The price of the goods will go up in these foreign markets, and the consumers in these countries may not be willing to pay the higher price. So these increased tariffs hurt U.S. companies that export overseas. We're already beginning to see some of that impact as it affects our farming communities, that so many are totally dependent on exporting their crops. Whether or not prices increase or not is really dependent on the willingness of the business to accept more of the burden of the tariffs on themselves in the form of lower profits. If they aren't, the consumer is, or the small business is the one that's going to be bearing the higher cost. Thank you, Linda. Quý vị cũng biết rằng là cái sự ảnh hưởng khi mà mình tăng cái tiền thuế tariff thì tất cả mọi thứ nó sẽ đắt đỏ hơn cho chúng ta. Không những là consumers mà là cho những cái business. Quý vị cũng biết rằng là nước Mỹ là một trong những nước mình có cái agriculture, tức là cái nông nghiệp của Mỹ, và cái nông nghiệp đó, những cái sản phẩm đó sẽ được bán ra nước ngoài. Nhưng mà bây giờ các nước họ sẽ trả thù bằng cách rằng là họ tăng cái tariff
trên những cái sản phẩm của Mỹ đi vào nước của họ. Vì vậy cho nên các nông nghiệp của Mỹ cũng đang bị hurting. Thì đó là một trong những cái mà mình cần phải suy nghĩ đến. Cảm ơn quý vị. Xin đừng rời làn sóng của Little Sài Gòn TV. Linda và Katie sẽ trở lại trong giây lát.